Okay. So if we say Doll's House as a feminist play, okay, so we have to think about the theme, okay. So the main subject or issue on which the drama Doll's House is written is the issue of women. More specifically, its subject is of women's status in the society and the treatment by men, the lack of true love and respect for a wife by a husband, and the lack of justice and dignity in the treatment of women in the society itself. এর সেমিস্টারে ফেমিনিজম ছিল রে, আমরা পড়েছি না ফেমিনিজমে ম্যারি উলসনক্রাফট পড়েছিলাম? Yes, ma'am. Yes, miss. ফেমিনিস্ট রাইটার্স, তাদের ওয়ার্ক, ফেমিনিজম কি, হোয়াট ফেমিনিজম অ্যাডভোকেটস, আমরা সবই পড়েছি। তাহলে আর ডলস হাউস এটার কি, ইট অ্যাডভোকেটস দ্য ইকুয়াল ট্রিটমেন্ট ফর উইমেন ইন দ্য সোসাইটি, না? আচ্ছা, আমরা এটা থিওরি থেকে ব্যাকে চলে আসছি থিমে। হোয়াট উই সি অ্যাবাউট নোরা, তোমরা আমাকে একটু বলবে যে ইউ সি what is the position of Nora at the beginning of the play? Anyone can share with me? What is the position of Nora? She is very happy with her family. She loves her child and her husband, and her husband treated her like a little child, and she is happy with that. But after that, she becoming a woman, and she think about her rights and think about equality and her own freedom. Okay, Sadia Tabassum. Does Nora entertain the equality in her marital life at the very beginning of the play? No. Beginning and middle until the end. Payal, Sadia, Yes, miss. do you find Nora enjoying the equality and freedom at the beginning and middle of the play until the end? No, miss. Because at first, in the first side of the play, we can see that like Nora was very childish, and her husband treated her like a child, and the relationship between them was a husband and wife. But her husband really treated her more like a father. It wasn't a relationship like a husband and wife. He was very dominating. He always wanted Nora to be like him, like what he wanted to do in all sectors of her life, like her dressing and all. He wanted Nora to be like him. So in that case, we can see that there was no equality in Nora's life. Like her husband was very dominating. He always did what he wanted, and he always wanted Nora to do what he wants. So in that case, we can see that Nora wasn't enjoying her life because there wasn't any husband-wife relationship between them. Okay, we don't see the equality or equal partnership, equal importance of Nora in the family, right? Yes, miss. Okay. Tabin, do you want to say anything? Yes, I will absolutely agree with Payal because yeah, here the relationship between Rola and her husband is like a slave or like a master. Here, Torvald reacts as like he is the master of the house and Nora is slave. So means here there is no equality, but at the last of the play, she realizes her own rights and her value. Then she leave her husband and her family. Her marital life. But She quits. Miss. Yes, miss. Okay. So, being a feminist play, although Henrik Ibsen did not mention the term feminist or feminism, okay, but as it advocates the rights of women in that period, so it belongs to the category of a feminist play.
Its subject is of women's status in the society and the treatment by man, the lack of true love and respect for a wife by a husband, and the lack of justice and dignity in the treatment of women in the society itself. We find this theme. Adult House is a blooming field for feminist criticism. Feminist critics have seen Ibsen as a social realist, a revolutionary thinker, and a benefactor of the suppressed, repressed, oppressed, বঞ্চিত, শোষিত। তুমি এই শব্দগুলোর মিনিং যদি করো, তারা অধিকার থেকে বঞ্চিত, হ্যাঁ, শোষিত। ওকে, suppressed, repressed, oppressed women of the 19th century Norway and Europe. ওই সময় নরওয়েতে এরকম ছিল, হ্যাঁ, অবস্থা। আমাদের বাংলাদেশে এটা কমন সিনারিও না। নোরার মতো লাইফ তো সবারই আছে, কেউ কি কুইট করে যায় নাকি? তুমি বলতে পারো, রাইট? নোরার মতো লাইফ কি মানুষের আছে না? ম্যাম আছে তো। Indeed, the play concerns women's right to individual freedom and the ways in which marriage, especially marriage in stiffingly conventional provincial Norwegian society, frustrates and lowers the individuality of a woman who has all the potentials that her husband has. Nora, like most women of our contemporary society, has all the inherent talents for developing into a successful member of the society as much as her husband or any man. In fact, her critical mind, sense of justice, readiness to change, and absence of hypocrisy and narrow-mindedness in relationship what is called tradition. So traditionally, মানুষ কিন্তু বিশেষ করে ফিমেলরা একটু হিপোক্রেট হয় না, অনেকের মধ্যে ন্যারো মাইন্ডেড কাজ করে, যে বেশি সেলফ সেন্টার্ড হয় বা সেলফ অবসেসড হয়। নোরা কিন্তু এরকম ছিল না। Such other positive qualities would help her to make more progress and contribute to the development of her personality, her family, and her society. And if she is get to the opportunities and regard of her silly husband. In any discussion of in any discussion of Dolls House of the feminist play, or simply a play about women, it is necessary to rethink. Is it only about women? When asked about the intention of the play Dolls House, Ibsen claimed the play was not a feminist play. Ibsen নিজে মানে এটাকে ক্লেম করেনি যে এটা ফেমিনিস্ট প্লে, বাট আমরা ফেমিনিস্ট প্লে ডেফিনেশন বা ইনগ্রেডিয়েন্টস বলতে পারো, ম্যাটেরিয়াল বা থিমেটিক ইউনিটি বলতে পারো, সেটাতে আমরা বলতে পারি ফেমিনিস্ট প্লে। বাট ইবসেন একটা ওয়ার্ড ইউজ করে, সেটা হচ্ছে হিউম্যানিস্ট প্লে। একটা মানুষের সমান অধিকার থাকবে, মানুষের ইকুয়ালিটি থাকবে, সেভাবে উনি কথা বলেছেন। Ibsen meant that it was not about women only. Its suggestion was that it is about justice to humanity in general. It means that look at the problem from a higher parlance of human concern. He saw that an injustice was done to women. He wrote about it, and that is to say the play is about injustice first and then about women. No problem. Ibsen এটাকে এই থিমটাকে উনি হিউম্যানিস্টিক একটা প্যাটার্ন দিতে চেয়েছিলেন, যে ইনজাস্টিস মহিলাদের সাথে করা যাবে না। উনি সেই মেসেজটা ডেলিভার করতে চেয়েছিলেন। হ্যাঁ, it could be about injustice about old men or children. Injustice যে কারোর প্রতি হতে পারে, সেটার প্রতি অন্যায় করতে হবে, মানে অন্যায়টা সহ্য না করে প্রতিবাদ করতে হবে। Or the poor people. The play's concern is more humanitarian than feminist. Ibsen was more humanist than feminist. But contemporary criticরা কিন্তু, তুমি গুগল দেখো, সবাই টেক্সটটাকে ফেমিনিস্ট প্লেই বলেছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, the play deals with women's predicament in which the play deals. It is a disillusionment. এবার ফেমিনিস্ট প্লে থিম গুলো কি থাকে? ফেমিনিস্ট প্লেতে মেয়েরা দেখা যাচ্ছে যে রিপ্রেস, সাপ্রেসড থাকে, তো মেয়েদের অ্যাডভোকেসি করা হয় রাইটটা নিয়ে, ইকুয়ালিটি নিয়ে। তো এখানে আমরা একই সিমিলার থিম পাই, যে ইট ইজ a disillusionment of a wife that is the subject of the play. Disillusionment, হ্যাঁ, তার যে একটা লাইফ নিয়ে তার একটা ভ্রম থাকে, যে সে ভাবে সে খুব হ্যাপি, সবকিছু পারফেক্ট, কিন্তু একদিন তার চোখ খুলে যায় যে আসলে না। ডিসইলিউশনমেন্ট, তোমাদের সাথে এরকম হয় না? তুমি একটা জিনিসকে বাইরে থেকে খুবই মানে ঝকঝকে দেখো, মানে খুব কাছে যাওয়ার পরে বা তুমি যেটা এক্সপেক্ট করেছিলে সেটা না, সেটা হয় ডিসইলিউশনমেন্ট হয়। ইলিউশন থেকে কি হয়? ডিসইলিউশনমেন্ট হয়। এরকম হয় আমাদের লাইফে? Yes, miss. Yes, miss. পার্টিকুলারলি কি হয় রিলেশনকে? তো আমরা ফ্যামিলিস্ট প্লে গুলোতে দেখি যে ডিসইলিউশনমেন্ট থাকে অফ এ ওয়াইফ, দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট অফ দ্য প্লে। আচ্ছা, এটাকে আরেকটা জিনিস বলা হয় ট্রান্সমাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ এক্সপিরিয়েন্স। ট্রান্সমাইগ্রেশন ফ্রম দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইনোসেন্ট টু
to the world of experience. নোরা প্রথমে কি থাকে, ইনোসেন্ট থাকে, ওর লাইফে সব পারফেক্ট আছে। ও শেষে বুঝতে পারে যে না, আমি তো একটা বার্ডের, আমার একটা, I'm treated as a bird, I'm treated as a kid, I'm not equally treated, okay? I don't have value in my husband's life. He treats me as a slave, subordinate, okay? সে তার মধ্যে একটা জাগরণ আসে, হ্যাঁ, এই জাগরণে সে তার ভিতরে যে একটা আইডেন্টিটি তৈরি হয় বা তার সেলফ অ্যাওয়ারিং একটা কনসিয়াসনেস তৈরি হয়, সে বুঝতে পারে যে তার আসলে এই লাইফে তার যে একটা আইডেন্টিটি আছে সেটা সে পাচ্ছে না। ইট ইজ আ ড্রাস্টিক স্টেপস টেকেন বাই আ ওয়াইফ উইথ দ্য প্লে এন্ডস। তাহলে সে একটা স্টেপ নেয়, সে তার যে একটা ব্যক্তিত্ব সেটা প্রকাশের জন্য বা তার যে একটা অধিকার সেটা পাওয়ার জন্য, বা তার যে একটা ইকুয়াল অধিকার আছে সেটা সে পায় না দেখে সে চলে যায়। So it is a drastic step taken by a wife with which the play ends. It is the woman in the play who wins our maximum sympathy. Whatever may have been Ibsen's intentions, the effect of the play is to arouse us a great deal sympathy to cause of women. Okay. In short, the play seeks to expose the injustice upon women. আচ্ছা, তোমরা প্লুরাল হলে উইমেন বলবে আর একজন হলে ওমেন বলবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, ফেমিনিস্ট প্লে গুলা একটা যেটা পয়েন্ট থাকে সেটা হচ্ছে যে ইনজাস্টিস গুলাকে তুলে ধরে। নোরার সাথে অ্যাপারেন্টলি ইনজাস্টিস বড় ধরনের হয় না, তুমি বলতে পারো যে অনেক কথা অ্যাসিডও মারা হয়, তাই না? কিন্তু আসলে টলারেন্সের লেভেল এক একজনের কাছে এক এক রকম। তোমার কাছে ক্ষুদ্র একটা ফল্ট মনে হতে পারে, অনেকের কাছে এটা অনেক বড় ফল্ট। ধরো একটা রিলেশনশিপে আছো তুমি, কেউ তোমার সাথে মিথ্যা কথা বলেছে, হ্যাঁ, ডিপেন্ডস। সো এখানে একটা বলা হয়ে থাকে যে the play seeks to expose the injustice upon women which was inherent in the culture and attitude of the male dominated society. যে ইনজাস্টিস ধরে হাজার বছর ধরে চলতেছে সেটার উপর ফোকাস করেছেন লেখক, হ্যাঁ, of the late 19th century Norway. It is basically a demand for justice, whether we call it justice to humanity or justice to women. এটাকে হিউম্যানিস্টিক প্লে বলতে পারো, তুমি ফেমিনিস্ট প্লে বলতে পারো, no problem. It is firstly and it's justice to women, indirectly justice to humanity. Most modern readers like to call Dollhouse a feminist play. Modern reader Dollhouse কে কি বলে? Feminist play বলেছেন, হ্যাঁ, feminist play, because it advocates the right of women. This play about women's right and dignity because of many reasons. That is not to say that it was an errant feminist, not to say the play is only about women. আমি আগেই বলছি যে এটা হিউম্যানিটেরিয়ান বলতে পারো বা হিউম্যানিস্ট প্লে বলতে পারো, ফেমিনিস্ট প্লে। আমরা আমাদের টপিকটা হচ্ছে ফেমিনিস্ট প্লে, উই ক্যান সে দ্যাট ইট ইজ এ ফেমিনিস্ট প্লে। It is about women in that neutral sense of feminist play because it deals with primarily with the desire of a woman to establish her identity and dignity of the society, in the society. It is about, এটাকে ফেমিনিস্ট প্লে বলবো কেন, it deals with primarily the desire of a woman to establish her identity and dignity in the society. It is about disillusionment of a wife, about how she has been dominated and how her basic right, her right to someone, has been ruthlessly destroyed in the name of love by her husband. Okay. The drama is about the real and burning social issue of a revolution that had become essential for the society to progress. The drama is about real and burning social issue of a revolution that had become essential for the society to progress. Okay, contemporary Norwegian society তে এগুলা কমন ছিল। Women were treated as servant and subordinate person, not a partner. Okay, not equal partner. The very title of the play is about woman. In it, the title also emphatically suggests the treatment of her as if she was a lifeless doll. She has a house, now needs to search for a home on her own. The life she led is a doll's life. That house also is like a doll house, doll's house. She সবকিছু সাধারণ গোছানো পায়, but she feels that she is lifeless. She is treated as a bird. She is treated as a doll. She is not an adult person. Treated by her husband, treated by the society, or treated by her father. Okay, it is tradition, it is culture. Okay, আমার মনে হয় যে